So hi friends, a very good morning to one and all. Uh, ఈ 2 days ట్రేడింగ్ అయితే బాగా జరిగిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ once again welcome to our live session of Wednesday Vyaparam. And today we are going to discuss something that is actually important regarding to some of the stocks that which I have been looking through. And I will walk you through all these things when the live is passing away. So yeah, so you can feel this channel as the home for the right conviction and the clarity towards the trading, my dear. And that's what I want to say. And if you're watching this for the live for the first time on our YouTube channel, so I would like to highly encourage you to please like, share and subscribe at any point of time if you feel that something that you are getting benefit out of our channel. So I would like to highly encourage you to please go ahead and try to share to as much as our trading friends, so it will help me and help you to grow, and your friends also to grow in terms of getting some knowledge educational purpose regarding the stock market. And by the way, I would like to highly tell you and touch upon this point once again, that we are not at all SEBI registered, and the trades that which you take, we are not at all responsible for the things with the profit or loss that you gained. And I would like to highly encourage you to please go with your financial advisor and then take your best investment step towards the trading the markets. So with saying that, భయ్యా వెళ్ళిపోదాం మనము live లోకి. So, yeah, at any point of time, if you feel that these are the stocks that I am watching and I want to know from this, if you feel like that, then you can just drop a message on the chat box so that I could able to see and try to answer it. So, my dear, with saying that, let us go into this live. So, give me a moment. I hope my screen is visible. Yeah, మార్కెట్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది భయ్య 9:15కి. Let us first discuss this Nifty 50, like last time we have discussed in our Sunday live of this week analysis. So first just let us go and see భయ్య అసలు ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం మన నిఫ్టీ 50లోని. సో ఒకసారి మనం అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, భయ్య ఇక్కడ చూడండి భయ్య, ఇక్కడ మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ అ బిట్ గ్యాప్ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యాండిల్ టు దిస్ క్యాండిల్. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ దాట్ మార్కెట్ ఖచ్చితంగా ఇది డీప్ కరెక్షన్ జరుగుతుందని చెప్పాను నేను. ఈ సప్లై జోన్ ఏదైతే ఉందో అది డీప్ కరెక్షన్ అయిన తర్వాత వన్స్ ఇట్ గెట్ స్టెబిలైజ్డ్, దెన్ ద మార్కెట్ మైట్ గో అప్ సైడ్. సో ఇక్కడైతే మనం క్లియర్ కట్గా చూడొచ్చు దట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ టెస్టెడ్ ఆన్ దిస్ సప్లై జోన్ దట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్. వన్స్ మనము వీక్లీలో చూద్దాం భయ్య. అసలు ఇక్కడ వీక్లీలో చూడండి భయ్య, నేను ఏదైతే ఈ సప్లై జోన్ మార్క్ చేశానో, సో చూస్తున్నారు కదా భయ్య. సో ఈ సప్లై జోన్ అనేది మనము ఒకసారి డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో జస్ట్ ఇప్పుడు చూసిన టైం ఫ్రేమ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క సప్లై జోన్ అనేది కంప్లీట్గా టెస్ట్ చేసింది, ఆల్మోస్ట్ టెస్ట్ చేసింది. సో ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్ ఫర్ అస్, ఈవెన్ దో ద క్యాండిల్స్ ఆర్ ఎ బిట్ గ్యాప్ అప్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ అ రెడ్ జోన్. బికాస్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే కావాలో అదైతే ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అయితే చేసింది భయ్య. అది ఏంటంటే ఈ యొక్క జోన్ని కంప్లీట్గా టెస్ట్ అయితే చేసింది. అండ్ మనకి ఇక్కడ
చూడండి భయ్య, ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వీక్‌లో గాని, నెక్స్ట్ వీక్‌లో గాని ఆ గ్యాప్‌ని ఫిల్ అయితే అవ్వనివ్వండి. సో, దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ థాట్. అండ్ యాస్ ఫార్ యాస్ ఐ సీ, still the market is in a positive end, and which I have already discussed in my last previous live on Sunday, that which I have done. అండ్ ఇప్పుడు మార్కెట్ అయితే మేబీ ఈ ఈ డే ఈ రోజు మార్కెట్ 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్‌లో చూద్దాము. ఈ గ్యాప్‌నైతే ఫిల్ చేయడానికైతే ట్రై చేస్తుంది భయ్య. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో, ఈ గ్యాప్ మనకి కనిపించే గ్యాప్, ఆ గ్యాప్‌ని మార్కెట్ అయితే ఫిల్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తుంది. అండ్ ఇది 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్‌లో మనం చూసాము. జస్ట్ ఒక్కసారి మనం వెళ్లి అసల 15 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్‌లో చూద్దాం ఒక్కసారి ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది. సో, ఇట్స్ ఎ గుడ్ రెడ్ క్యాండిల్. అగైన్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్మాల్ క్యాండిల్స్. ఓకే, రెడ్ క్యాండిల్ అండ్ ఓకే. సో, ఇక్కడ భయ్య మనకి చూసినట్లయితే క్లారిటీ కానీ ఇక్కడైతే కంప్లీట్‌గా అయితే ఎక్కువ మనకి పాజిటివ్ సైన్ అయితే లేదు భయ్య. ఎందుకు అలా చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ అన్ని చిన్న క్యాండిల్స్ మాత్రమే వెళ్తున్నాయి. అండ్ ఇట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, if you see, there is a big red candles, two big red candles that are formed in 15 minutes time frame. So I can see that there is a bit of a negative side today. I can expect today and tomorrow maybe I can expect some negative side. And because of all these candles, and there is no good drop base rally candles that have been formed. అండ్ సో భయ్య అందుకనే నేనైతే మార్కెట్‌కి ఈ 2 డేస్ ఆర్ నెక్స్ట్ 3 డేస్ అంటే ఈ కంప్లీట్ వీక్, సో మార్కెట్ అయితే కొద్దిగా సెటిల్ అయితే అవ్వాలి భయ్య. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షార్ట్ సెల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. బట్ it's a very you have to be very cautious, and you have to be very much precise with a very small stop loss to get some at least 2 to 3% or 4%, 5% profit, that which you want from these intraday trades. సో అదైతే భయ్య మార్కెట్ నిఫ్టీ 50 అయితే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది. సో భయ్య మనము ఇక లాస్ట్ వీక్ మనం ఒక్కసారి మాట్లాడుకున్న స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ అయితే ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుకుందాం భయ్య. ఎన్ఎఫ్ఎల్. సో లాస్ట్ వీక్ మనం అయితే స్టాక్ గురించి అయితే మాట్లాడుకున్నాం. ఇది ఈ స్టాక్ భయ్య. సో ఇక్కడైతే ఒక మంచి ర్యాలీ క్యాండిల్ అయితే మనకి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఖచ్చితంగాని ఎన్ఎఫ్ఎల్లోని. సో ఈ ఎన్ఎఫ్ఎల్లో ఒక్కసారి మనం డైలీ చూద్దాము, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ పాసిబిలిటీ. చూడండి భయ్య, ఇది మార్కెట్ అనేది మంచిగా అయితే పైకి వెళ్ళింది, ఒక ర్యాలీ క్యాండిల్ ఇచ్చి. బట్ ఈ ఏరియా అంటే ఒక అట్లీస్ట్ ఈ క్యాండిల్ ఒక 20 to 30% డ్రా డౌన్ అయ్యి ఇది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్కి సపోర్ట్ తీసుకుంటే, సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఎంట్రీ దట్ విచ్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ఎన్ఎఫ్ఎల్ స్టాక్ భయ్య. సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. అండ్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా చూసుకుంటే ఇది ఒక సప్లై జోన్లో మంచి క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ చేసింది. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దీస్ జోన్స్. సో ఇక్కడైతే ఈ ఏరియాలో మార్కెట్ ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ చేసింది కాబట్టి దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దాట్ ఈ క్యాండిల్ అయితే ఒక ఈ 30 to 40% క్యాండిల్ అయితే డ్రాబ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ హై ప్రాబబిలిటీ ఉన్నది. సో ఆ టైంలో మనం ఎంట్రీ అయితే మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది భయ్య. అండ్ నేనైతే అది చూస్తున్నాను. ఎన్ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్టాక్ that I am observing. But I would like to highly encourage you to please watch this stock, not to invest based on what I told. You have to invest either by your thought process or your system that which you are following, and else
you can go with a financial advisor so that you can make your best investment out of stock markets, right? So this is completely for the education purpose, bhaiya, and you can just watch it, and you can just do the paper trade, which will really help you to know what exactly that which we are going in our channel, right? So with saying that, మనము లాస్ట్ టైం అయితే మళ్ళీ జొమాటో అయితే చూసాము. జొమాటో స్టాక్ కూడా అయితే మనం చూసాం భయ్య. చూడండి, సో లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ కూడా చేసుకున్నాము లాస్ట్ వెడ్నెస్డే లైవ్లో. అండ్ ఆ లైవ్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం భయ్య, ఈ క్యాండిల్స్ అయితే అంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే లేవు. సో దెర్ ఇస్ ఎ వీక్ జోన్ దట్ విచ్ ఐ కెన్ సెన్స్ హియర్, and this is a drop base and a drop that which I already told you. అండ్ ఈ డ్రాప్ అయితే ఈ సప్లై జోన్ అయితే కంప్లీట్గా సర్పాస్ అయితే చేసేసింది భయ్య. ఇది కంప్లీట్గా ఓవర్టేక్ అయితే చేసేసింది. సో మనకి ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఈ సప్లై జోన్తో. సో ఈ సప్లై జోన్ వీక్గా ఉంది కాబట్టి, అండ్ ఈ యొక్క లెగిన్ క్యాండిల్ కూడా మంచి పాజిటివ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే ఉంది కాబట్టి, సో వీ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ there can be a positive move in this Zomato stock, and I would like you to highly encourage you to please keep this in your watch list so that you can able to track this with your own analysis as well. సో మార్కెట్ అయితే మంచి మూమెంట్ అయితే ఇస్తుందని అందరం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో మేబీ ఈ వీక్ అని అవ్వచ్చు, అది నెక్స్ట్ వీక్ అని అవ్వచ్చు, బట్ let us gear up with these stocks which will really give us a lot of potential భయ్యా. అండ్ మనం ఇంకో స్టాక్ కూడా డిస్కస్ చేసాము, స్విగ్గీ. సో స్విగ్గీ కూడా ఒక్కసారి చూద్దాం భయ్యా. ఇట్స్ ఆల్సో ఏ వెరీ గుడ్. ఇక్కడైతే మనకి సప్లై జోన్ అయితే ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది భయ్యా మనకి. సో సప్లై జోన్ అనేది ఇక్కడైతే ఉంది, నేనైతే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. చూడండి భయ్య, ఇది ఒక బిగ్ సప్లై జోన్ అని అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి అసలు ఇది మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇక్కడ డ్రాప్ బేస్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బేస్ ఎప్పుడైతే ఒక మంచి బేస్ ఫామ్ అవుతుందో దాని తర్వాత ఒక మంచి ర్యాలీ క్యాండిల్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ యూ టు ప్లీజ్ కీప్ దిస్ స్టాక్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ వాచ్ లిస్ట్, సో దట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే భయ్య ఒక డ్రాప్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఇదంతా ఒక గార్బేజ్ లాగా ఉంది. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ హియర్. అండ్ హియర్ there is a good rally, and maybe this drop, of course the drop will always be there once everything has been surpassed with this good green candle. అట్లీస్ట్ 20-30% అయితే ఖచ్చితంగా కరెక్షన్ అయితే అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది భయ్య ఏ స్టాక్లోనో ఒక మంచి గుడ్ ర్యాలీ ఇచ్చిన తర్వాత. సో ఈ స్టాక్ అయితే మంచి లాస్ట్ వీక్లో మంచి ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది, అండ్ ఐ ఆల్సో మేడ్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ దిస్, and I don't want to disclose the profits that which I have made, but yeah, so once again it can give us a good momentum that it can go a positive side, but the market has to give some positive sign, right? So these are the three stocks that which I have been discussed in my previous Wednesday live Vyaparam bhaiya. So ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఈ వీక్ స్టాక్స్ మనమైతే మంచి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన స్టాక్స్ భయ్యా. సో ద ఫస్ట్ స్టాక్ వెళ్ళిపోదామా? వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక్కసారి, డియర్, if you are watching this live for the first time, I would like to encourage you, if you feel that at any point of time you feel the live or the content that which you have been consuming from our channel, please do like, share and subscribe so that you will not miss the future notifications that are getting from our channel. So and it will also help your trading friends to reach more. And please don't forget to like, share and subscribe, dear. So with this
If you are having any doubts, if you are having anything that you want us to know, or that you want me to discuss in this live regarding any stocks, so you please let me know in the chat box, my dear. And we're saying that the first stock, Birla Cable, bhaiya. So Birla Cable. So why I chosen this Birla Cable? Birla Cable is looking so good for me. ఇక్కడ చూడండి భయ్య, ఈ హై నుంచి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 50% అయితే డ్రాప్ అయిపోయి, మోర్ దెన్ 50 to 60% అయితే డ్రాప్ అయింది భయ్య ఈ హై నుంచి, ఈ క్యాండిల్ హై నుంచి. సో ఇక్కడైతే మనకి మంచి పొటెన్షియల్. ఒక్కసారి మనము మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాము. మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది. సో ఈ డ్రాప్ బేస్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది కదా భయ్య, మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్టాక్ మనము డ్రాప్ బేస్ డ్రాప్ చేసిందో, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత ఫోర్స్కి అయితే కిందకి వెళ్ళిందో ఇక్కడ నుంచి, అంతే ఫోర్స్తో ఒక మంచి డ్రాప్ బేస్ ర్యాలీ క్యాండిల్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ ఈ యొక్క క్యాండిల్ దగ్గర, అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క ప్లేస్లో ఇది అయితే ఫార్మేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇక్కడ వరకు అయితే వెళ్ళిందంటే దాని అర్థం దెర్ ఈస్ సమ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ రియల్లీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది సప్లై జోన్, దట్ ఇట్ పుల్ back of this green candle to some extent. But this is trying to form here a zone like demand zone of a rally base and a rally. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సప్లై జోన్ దగ్గర ఇది ఫార్మేషన్ అయ్యి ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ అయితే ఇచ్చిందో, then there is a high probability that the stock will give some good returns for us when it comes to the monthly time frame. But when it comes to the weekly time frame, ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం అంత పర్టికులర్గా చూడాలంటే అంత మంచి క్యాండిల్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏది లేదు భయ్యా. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇట్స్ ఏ ర్యాలీ బేస్ అండ్ ఏ డ్రాప్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ హియర్. అండ్ if you see, this is not a very good rally candle base. If you imagine that rally drop base drop, this is not a good candle that which I see. But still if we consider this, see, till 209 it will go till 209, and then once if it breaks, it will go away straight away. But we have to think of entering into the right place at the right time. That's the much more important thing. And ఈ స్టాక్ మనకు మంచి రిటర్న్స్ అయితే ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మంచి సప్లై జోన్ ఏది కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనము ఈ డ్రాప్ బేస్ డ్రాప్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవడం కన్నా మనము ఈ యొక్క క్యాండిల్స్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఏ డ్రాప్ బేస్ అండ్ ఏ డ్రాప్, ఈ ఏరియాలో మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇచ్చి, and at the same time there is a formation that is happening, so we can expect easily that it can give at any point of time very good green candle. And I would like to encourage you to please keep this Birla cable on your watch list, my dear. And let us go into the next stock of this. వెళ్ళిపోదాము భయ్య. మరి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టాక్ కి SUZLON.
SUZLON energy. చూడండి భయ్య, మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఎప్పుడైతే ఒక మంచి ర్యాలీ క్యాండిల్ ఇవ్వడం అయితే జరిగిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 30% క్యాండిల్ అయితే 30%, అట్లీస్ట్ 20 to 30% ద బేర్ మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఎనీ స్టాక్ కెన్ కరెక్ట్. సో అదైతే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇచ్చింది, అట్లీస్ట్ ఒక 20 to 30%, అంటే ఆల్మోస్ట్ 20 to 40% అని ఇక్కడ మనం ఆశ్చర్యపోకలేదు భయ్య. సో ఇక్కడ మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్, రెడ్ క్యాండిల్ అయితే చేసింది, అంటే ఒక మంచి ఫార్మేషన్కి అయితే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు భయ్య మనము. సో చాలామంది అంటారు ఇది ఒక కప్ అండ్ హ్యాండిల్, ఇక్కడ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ అయితే చేయబోతున్నాను అంటారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ దట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డ్రాప్ that which will help us to go to take off the flight of this particular stock. So SUZLON is looking good for me, and I would like you to please keep this in your radar as well. సో ఒక మంచి స్టాక్ మంచి ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి భయ్య, నేను చెప్పాను కదా రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏదైనా ఒక మంచి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి పైకి వెళ్తే there is a high probability that it will correct as soon as possible, and it is also trying to take the support of this 20-day moving average also in the daily time frame. So you can imagine this, that it can give a good return for us when it comes to the weekly time frame, and that's what I'm seeing in this SUZLON stock. So this is also a very good stock, so it can give a good rally at any point of time, because ఇక్కడ చూడండి భయ్య, ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ బేస్ అండ్ డ్రాప్ అయితే కనిపిస్తుంది, బట్ ఇది అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లెవెల్స్లో అయితే లేదు ఈ క్యాండిల్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ అంతా చూసుకుంటే ఒక గార్బేజ్గా పడిపోయి స్టాక్ పడైతే ఉంది. సో ఇక్కడైతే మంచి కన్సోలిడేషన్ అయితే జరిగింది. సో దాని తర్వాత ఒక మంచి ర్యాలీ అయితే ఒక క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ చేసింది ఫార్మేషన్. సో ఇక్కడ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ, మనం ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నట్లయితే స్టాక్ అయితే కొద్దిగా పైకి అయితే వెళ్ళే అవకాశం అయితే చాలా ఉంది భయ్య. అండ్ అందుకని నేను చెప్తున్నాను మరీ. సో కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ రాడార్. అండ్ మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా కనిపించలేదు, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అ ర్యాలీ బేస్ అండ్ ఏ డ్రాప్. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ బేస్ అండ్ డ్రాప్ అయితే మనం చూసాము. సో ఈ డ్రాప్ అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. ఎందుకు అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఈ డ్రాప్ బేస్ అండ్ ర్యాలీ క్యాండిల్ ఒక మంచి ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇదైతే కంప్లీట్గా అయితే వ్యానిష్ అయితే అయిపోయింది, అంటే ఈ కంప్లీట్ జోన్ అయితే 0 పవర్ అయితే ఉంది భయ్య. సో ఇది దాటిన తర్వాత, అంటే ఇది ఒక లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో మనం తీసుకుంటే, అంటే ఇది ఒక లెవెల్, ఇది ఒక సప్లై జోన్ లెవెల్, ఇది ఒక సప్లై జోన్ లెవెల్, అంటే లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్, అంటే దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మనం అలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనము ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మార్కెట్ అయితే ఈ జోన్ అయితే బ్రేక్ అయితే చేసి టచ్ అయితే లోపడైతే ఉన్నది. సో ఇక్కడైతే ఒక మంచి ర్యాలీ, మంచి ఒక బేస్ అయితే ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో SUZLON అనేది. అండ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ సో గుడ్ ఫర్ మీ దట్ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ బ్రీచెస్ దిస్ zone, then SUZLON is going to be a multi-bagger stock. That's what I can say. It's clearly a multi-bagger stock. Once if it breaches this, like anything, it can go like anything, like a skyrocket. So that's why keep SUZLON in your radar. It's a very good stock, and it is trying to accumulate some momentum in this down phase of the market, and in this accumulation phase of the market. So keep this in your radar, which will help you to grow in terms of some benefit. If you are looking to enter in this, then try to get your financial advisors advice, so that it will help you to enter into the good
place or good price. So that's what I can see. And let us go into this next stock. సో ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ, ఇది ఐఓసి, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్. సో ద స్టాక్ ఈస్ మూవింగ్ అరౌండ్ 145 యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ ఒక మంచి డ్రాప్ అయితే ఇచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీ బేస్ డ్రాప్ అయితే ఉంది, కానీ ఈ డ్రాప్ తర్వాత ఒక డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ ఫార్మేషన్ అయితే అయ్యింది. బట్ ఈ ఫార్మేషన్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద లెగిన్ క్యాండిల్. అంటే ఇక్కడ లెగిన్ క్యాండిల్ ఎంతైతే స్ట్రాంగ్ ఉందో, లెగౌట్ కూడా క్యాండిల్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. లేదంటే అట్లీస్ట్ 70 to 80% ఆఫ్ దట్ క్యాండిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ అలైన్ విత్ దిస్ క్యాండిల్. బట్ ఇక్కడైతే కొద్దిగా వీక్ అయితే మనం చూసాము. బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ గుడ్ క్యాండిల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ when it compared to this drop base and a drop, this candle is not okay. So hence it bounced back, and in this supply zone it has been already tested completely, and now it is trying to take its flight. So that's what we can observe in this. And ఇక్కడ మనం చూస్తే, సో ఇది అయితే ఒక మంచి ర్యాలీ క్యాండిల్ అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఇక్కడ వరకు అయితే మనకి ఒక కొద్దిగా మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఐఓసిలో. సో ఒక్కసారి మనము వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. సో భయ్యా, ఈ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే మనము, ఇది ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్, బట్ ఇది అంత కన్సిస్టెంట్గా లేదు. సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ హై వీక్ and it's already tested once, twice and thrice. And if we see in this weekly time frame, but there is no proper supply zone here, but we can consider this as a drop based drop. We can consider this as a drop based drop, okay, drop based drop. So మార్కెట్ అయితే అరౌండ్ 160 వరకు వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ అయితే మనకి ఇవ్వచ్చు ఇన్ దిస్ ఐఓసి. సో విచ్ ఈస్ లుకింగ్ సో గుడ్ ఫర్ మీ. ఐఓసి అనేది మంచి స్టాక్ అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ టైంలో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ ప్యాటర్న్, ఈ డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ అండ్ అగైన్ ఈ డ్రాప్, అంటే హైయర్ హైస్ హైయర్ లోస్ అయితే ఫార్మేషన్ అయితే, ఈ ఫార్మేషన్ ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అయితే చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి డ్రాప్, ఇక్కడ లోయర్ హై లో, ఇక్కడ మనకి హైయర్ హై హైయర్ లో అయితే ఫార్మేషన్ అయితే ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేయడం వల్ల, ఈ ప్యాటర్న్ని ఎప్పుడైతే ఈ డౌన్ ట్రెండ్ ని ఇదైతే స్టాప్ అయితే చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, హైయర్ హై హైయర్ లో, హైయర్ హై అగైన్ హైయర్ లో, అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అయితే పైకి వెళ్తుంది. సో మేబీ ఇఫ్ యూ ఫీల్ that this is the good time for you to enter by your analysis, once again I'm highlighting this, you can just directly enter into this stock if you feel, or if you're having your personal advisor advice, financial advisor advice. No, that's much more important thing that I really want you to count on. And this is completely the channel for the complete educational purpose. And if you're watching this live for the first time, my dear, so I would like to highly encourage you to please like, share and subscribe at any point of time if you feel that you are getting something benefit that out of our channel by consuming the content or getting into this live or anything. So if you subscribe and hit the bell icon, so you will not miss our next coming lives that which I am going to make. And I would like to tell that I'm going to add in the next coming months as well, regarding our YouTube channel, regarding the lives I'm going to increase it. And so I don't want you to miss, and your friends as well. So whenever you are getting a chance, you please do share to your trading friend who can get something benefit out of it. If you feel that you have already getting something benefit, please try to share our channel, my dear. So with saying that, so I was also looking very good for me. So you can also think of this stock.
And I would like to say the another stock. వెళ్ళిపోదామా మనం నెక్స్ట్ స్టాక్లోకి? సాటిన్ క్రెడిట్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఒకసారి ఇది మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాం. ఈ స్టాక్ అయితే వన్ సెకండ్. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే మనకి డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ అయితే ఉంది. అది ఖచ్చితంగా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన విషయం. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి డ్రాప్ బేస్ అంటే ర్యాలీ. ఈ ర్యాలీ అనేది అంత కన్సిడరేషన్ అయితే కాదు. బట్ ఈ ర్యాలీ అంటే ఇది ఒక మనం ర్యాలీ కింద కన్సిడర్ చేస్తే, అండ్ ఇట్స్ ఎ బేస్. ఇఫ్ దిస్ రెడ్ క్యాండిల్ is a base, then it is going to be a good rally here. So we can at least bare minimum, now the stock is at around 169, so we can at least catch up the stock till this supply zone, right? So let us see what exactly it is happening when it comes to the weekly time frame, right? Yeah. So ఇక్కడ మనము ఈ మార్కెట్ని మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఓకే డ్రాప్, ర్యాలీ బేస్ డ్రాప్, నో గుడ్ ర్యాలీ బేస్ అండ్ డ్రాప్, నో గుడ్ ర్యాలీ బేస్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, సో I'm not considering that, I'm considering this. సో మనకి ఇక్కడ మార్కెట్లో అంటే షార్ట్ టర్మ్లో నేను ఎందుకు ఇది కన్సిడర్ చేస్తున్నానంటే, సో షార్ట్ టర్మ్లో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ what we are actually looking into this market, so this is the thing. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇది డ్రాప్, ఇక్కడ ఒక మంచి డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ అయితే క్యాండిల్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో. సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో నేను ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నానంటే, ఇది ముందు మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసాము సప్లై జోన్ని, బట్ అది ఎందుకు కన్సిడర్ చేయట్లేదు అని అంటే, ఓకే వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఫర్ ద షార్ట్ టర్మ్, we are looking for something that is swing trades. So if we are looking for the swing trade, then we have to observe the thing or the higher time frame with weekly. But why I took this monthly time frame is just to confirm that is there any potential supply zone nearby. So that's why I confirmed, okay, there is no much bit worry about as of now, there is no worry about this monthly time frame. But in the weekly time frame, this is a concern for us. So if you see here, it has gone, these are the small candles, so it's not a very good okay sign. But if this, see here, ఇది ఈ మార్కెట్ అయితే ఇది దీనికి దగ్గరికి రావడానికి అయితే ట్రై చేసింది భయ్య. సో ఈ యొక్క సప్లై జోన్ మనం అయితే మార్క్ చేసామో దానికి 200 మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా అక్కడే ఉంది. సో because of that force, there might be chance that it has dropped down. But after getting dropped down, it has formed some good demand zone, and it is trying to form a drop base. It's a rally candle, so it's a drop base and a rally candle, and it's also taken the what I would say, and it's also taken the support of 20-day moving average, because the trend has been reversal. The trend is trying to make a reversal position from here, so hence it has taken the 20-day moving average support, and it is trying to move with some good candle. So once it can still maybe after this week we can get some confirmation that it can give some it after getting this candle, there is some base candles that how here it has formed, there might be chance of getting some base candles, and then it can move. Else if anything that is positive
or anything that is really it is having some strength, or anything that happens, then potentially, then it is moving with some with one good green candle, and then followed by another good green candle. Else it will move here till here, and then it will form some base near the supply zone, and then it will go up. So let us see this stock also, that how it will try to move and everything. Okay, so these are the stocks that which I am seeing. And ఇంకొక స్టాక్ మాట్లాడదామా భయ్య, ఇంకో స్టాక్ కూడా మాట్లాడదాం. ఇట్స్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టాక్ అనా. సో ఇక్కడ చూడండి భయ్య, ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్. So let us go in this weekly time, in the monthly time frame. Yeah, we can consider this. But still, if we consider this is not a very good sign. It's a okayish. Okay. Here also we can see some good wick. So this candle might not have that good strength, as I can see. These are the having very high wicks, very good high wicks. So where it is not okayish for me. But if you see here, after having good drop, then there is a big green candle that has formed, taking considering this 50-day moving average as support. Even though it still came down, because of the euphoria of the market, there might be chance of coming down of this 50-day moving average, and then it taken up with a good green candle. Now it is trying to form a base near this supply zone. So if this is good, if this is actually going good, then we have to consider this in a very good positive way, that it will go till, it can go till 87, it can go till 87. That what my view is. But what your view is should be, my dear, based on your own analysis, based on considering your financial advisor advice. You have to make the proper investment when it comes to the stock market. If you are having a very good knowledge, then you can go with that. And I would like to highly encourage once again to please consider our channel as an education purpose, so that it will help you to understand and learn the charts, and then based on your views, based on your ideas, then you can invest. But we are not responsible for the completely of whatever the profit or loss that you get. And this IDFC First Bank is looking good for me. Once, if you consider this year, it has already gone to this 73 level zone, which is already testing and trying to move away, right, my dear. So this stock is a very crucial stage. It is at a very crucial stage. Maybe one more candle, it will go away. Else it can come down, and it can form here another good green candle like this. It can come down till here, and then it can form some good green candle, and then it can go away. Else it can be the possibility that this green candle only will surpass this supply zone. So that's what I am seeing in this stock, in the IDFC stock. So it is looking good for me. See, it has also see, this is a drop, higher high and higher lows has been formed, and now higher high and higher lows. It has been trend reversal as of now, and after a good consolidation, and because this is a garbage that I am seeing. And if you see here also in this weekly time frame, there is no such potential thing. If you consider this as a drop base and a drop, then it has already tested here, it has already tested with these two candles, and now in this upper zone it is forming. So I would like to say that, okay, even though this is a good candle,
but still there might be possibility of coming down at least 20 to 30% of this stock of this candle, sorry, not stock, it's candle, and then it will move up. So it is very very much important to observe the market in a right way. And that's all, my dear. And if you are having any queries, or if you're having anything that you want to discuss. Yeah, hi Dinesh. Okay. Any stop loss target for this? I could not able to understand, Dinesh, so you can just clarify me on this. Any stop loss or any target for the stock? Which stock, Dinesh? Which stock? Okay, so let us wait for the Dinesh reply. So he's asking some thing that which he wants some any stop loss or target, by the way. Okay, which I am suggested. Okay, I got it. So Dinesh, I would like to highly tell that uh, these are the views that which I am having on these particular stocks. And I am not telling that you have to invest in these stocks. I'm just asking you to observe these stocks. So I'm nowhere to give the what I would like to say, the stop losses or the targets, but still I want you to understand. I want you to understand the market, because the market is quite a sideways moving, and a little bit of upside momentum that is possible. So hence I am telling you that these are the stocks that which we have to be watching closely. And if you feel, based on your investment ideas, based on your knowledge, you have to invest, or you can invest, or by taking your financial advisor also, because I am telling you these stocks to please observe this, or else you can, if you are, if you are believing that something that you are getting really benefit out of these stocks, so you can just do some paper trade, or you can just try with some like 5 quantity, 10 quantity, or 1 quantity, 2 quantities, with a very low quantity, and then observe that what exactly we have been discussing in our channel, and what you are getting benefit out of our channel. But I'm nowhere to tell that these are the things that which I have to tell. Okay. So it's like a completely, it's like a no from my end, that I don't want to disclose uh, anything that it can go, that I'm just telling the probabilities. I'm just telling the probabilities of going the stock towards a bull side. But you have to take your own risk, you have to take your things by your own decisions. And I'm nowhere to tell the regarding the stop losses or any targets. But yes, these are the potential things that I'm telling, so where you can get benefit out of it, right? So Dinesh, I hope I have got answer to you. But if you want me to analyze any stocks that which are in your radar, then I'm open to do that. And any stocks, you can just drop a message on the chat box, my dear, so that we can able to get something out of that. We can able to try to analyze those stocks, right? So that's what, dear. And if there are any questions or anything that you want to discuss, so these are the potential stock that which we have discussed. And once again I'm telling you that you can just keep in your radar that the stocks like Swiggy, Zomato, NFL, Birla Cable, SUZLON, IDFC First Bank, Satin Credit Care, IOC. These are the stocks that which I am observing are the potential to move upside, but it completely based on your risk, based on your own decision making. It's completely up to yours.
So with saying that, anything that you want to discuss with me, I'm ready, I'm really open to discuss regarding any particular stocks, my dear. And yeah, if you are watching this live for the first time, I would like to highly encourage you in this meanwhile to please like, share and subscribe. If you feel that you are getting something benefit out of our channel or the content that which is present in our channel, or based on by live watching, so you can really visit our channel. You can really like, share and subscribe our channel. You can help your friend also to get into this live market and watch our channel. So that's all, dear. And anything that you want to discuss, so I'm really open. Okay, SUZLON, right? Let us go with SUZLON. So Dinesh is asking the question that I bought SUZLON at 10 rupees. So can I hold it for a long time? Can you please suggest on this? Okay, SUZLON. Yes, my dear friend. You can just hold on for a bit of while, but it has to be in a cautious way, as far as I consider, because this is the cup and handle that which you people talk, which you people know very well, and I would like to say that this is a drop, and hence we have got a very good opportunity here to take something, right? And if you see, if you go by monthly time frame, if you see here, is there any potential thing? Yeah, once I'm just trying to help you, buddy. So I'm seeing that, okay, till, okay, let us consider this up for week and this week. Okay, let us consider this. Okay, to avoid much risk, so we can still hold the stock till the price have the potential to move. But once again, I'm telling you this, that the last time in our Wednesday live, I told you that this one thing, right? So let us see this one thing. సో ఫ్రెండ్, ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. నేను లాస్ట్ టైం లైవ్లో కూడా చెప్పాను, ఏదైనా ఒక స్టాక్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ మచ్ హయ్యర్ సైడ్, చూడండి ఇక్కడ, మచ్ హయ్యర్ సైడ్ ఎప్పుడైతే ఒక 45-50 డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ అయితే, ఎప్పుడైతే ర్యాలీ జరగడం జరిగిందో, సో దెన్ there is a pullback, that which I told, and it's also getting supported by this 200 moving average, and which is aligning with this 20-day moving average, and 50-day moving average also coming towards that. And if you see here, this is the rally base and a drop that which we are observing, and in this drop the market is making another base of a rally base, and it will try to move up as well, because I can see that there is no high potential that it can come down. Else, if we consider this, if we consider this as a nearest supply zone, let us consider this as a nearest supply zone. Still, this has been tested here once, and this has been tested here twice, and this zone is considered, this zone is really a bit, really bit
worried about that, but still it's okayish that it can move till at least, what I can consider is that it can move till 20 to 30% from here. If this breaks, it can move till 20 to 30% of the stock that which is trading at this point of time, the current market price, which is around 68, 69 rupees. So that's what I can tell you, my dear. So it's completely of okayish if you don't want to take any risk, my dear. Let me tell you this once again, one clear thing, that you can just hold on this till 70, this till this zone, and if you feel comfort, you can, based on your own ideas and all those things, you can just still hold on, and it's completely based on your risk. But this is my view, that it is looking positive way, and hence you can hold it for some period of time. And that's all about this SUZLON. Yeah, dear. So I hope, Dinesh, you have got some insights regarding this, right? So is there anything discuss that I can discuss with you, buddies? So I'm really open to share. So anything else, we can wrap up with this. Okay. Is there anything, Dinesh? You can just confirm. Else. So that's all, dear. And this week the market is going, as I told you, that this week, it's really again a bit cautious, that every stocks that which we have observed, it is coming back down. So hence the market is also coming back down, right? So we can observe it easily, and based on that, we have to be a bit cautious whether to enter or to exit, and it's completely okay. So Dinesh, okay, thank you for asking these questions, and keep joining our live, and ask some of your friends so that they can also come into our live, and get something benefit out of this, if you feel that you have got something that insights out of our channel, right? So with saying that, dear, let us end this live here, so that we can also come on the next trading live session as well, right, dear? So till then, happy trading, and once again a warm good evening, sorry, a warm good morning, and have your safe trade. And this is Ravindra signing off. Bye bye. Jai Hind.